Hi friends, today's lecture we have discussed once again two-dimensional arrays or types of arrays. So let's see firstly what is the array. Array is a collection of similar data elements that can share common memories. Means we have to store the list of atoms or we have to store the multiple values in a single variable. That and this array can be used to assign the values of variable. Now in this example or now in this two-dimensional array, one-dimensional array we can store the data values such as like single row or multiple column, but we cannot create a matrix format or matrix space. So we have to store the matrix value. That time one-dimensional array cannot sufficient allocate the memory space, or there is a limitation to store the data value. So that's why there is used a two-dimensional array. Two-dimensional array, that means we have used their row into column. That means number of rows into multiple by number of columns. So what is the two-dimensional arrays? Two-dimensional arrays. Okay, so arrays. There are three types of the arrays. First one-dimensional array, second one two-dimensional array, and third one multi-dimensional or three-dimensional arrays. So one-dimensional array, that means there is only one subscript and to store the data values, or there is only one subscript that can assign the multiple values in a single subscriptable variable, or there is only one single subscriptable variable. It is also called as one-dimensional arrays. Likewise, two-dimensional arrays, we know that array variable can store list of values. Okay, array variable can be hold the list of values, but in some situation we need to store the table of values. अशी काही वेळ येते की ज्यावेळेस आपल्याला टेबलमधल्या डेटा व्हॅल्यू स्टोअर करायचे असतात, पण त्यावेळेस वन डायमेन्शनल अरे cannot sufficient allocate the memory, or there is a limitation to allocate to store the data value. So that's why there is a one limitation. To solve this limitation, so there is used a two-dimensional array. So now let's take the one example. So first one, give this example or observe this example. Suppose I want to store the list of values or table values in a programming language. So how to store these table values in our one programming language? Okay, this example shows to store the different data values. In this example, we have create one table. There is a 4 rows and 3 columns. Suppose this column 1, 2, 3. This is the column 1 column, 2 column, and third column. And there is a 4 row, first, second, third, and fourth. There is a 4 rows and there is a 3 columns. So it is also called as 4 by three-dimensional array used here. 4 by 3. It is also called as two-dimensional arrays. And there is a 2 subscript provided in this array. So first subscript provided by row size, and then second subscript is called as a column size. In this example here, this table contains
12 व्हॅल्यूज. आता ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर ह्याच्यामध्ये 12 व्हॅल्यूज आहेत आणि ह्या 12 व्हॅल्यूज कशा आहेत पाहूयात आपण ह्याच्यामध्ये. आता ह्या ज्या 12 व्हॅल्यूज आहेत तर प्रत्येक कॉलम मध्ये देर आर 4 rows and 3 columns. So it is a multiple by 4 into 2, 12. 12 values can store in this table. जेव्हा आपल्याला अशा प्रकारचे डेटा व्हॅल्यू स्टोअर करायचे असतात त्यावेळेस त्याच्यामध्ये काय कन्सेप्ट काय आहे तर त्याच्यामध्ये आपण पाहूया. तर जी डेटा व्हॅल्यू आहे तर डेटा व्हॅल्यू काय इंडिकेट्स करते तर हिअर दिस टेबल कंटेन 12 व्हॅल्यूज. आता ह्याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज किती आहेत तर 12 व्हॅल्यूज रिप्रेझेंट केलेले आहेत त्याच्यामध्ये. ओके, 3 in each rows. Each and every rows there is only 3 values in each row. म्हणजे प्रत्येक रो मध्ये आपण याच्यामध्ये जे डेटा व्हॅल्यू स्टोअर केलेले आहेत तर त्या 3च आहेत ह्याच्यामध्ये. ओके, सो वी कॅन से दॅट टेबल इज नथिंग बट मॅट्रिक्स हॅव्हिंग 4 rows and 3 columns. सो पहा याच्यामध्ये ह्याला काय म्हटलं जातं की वी कॅन से दॅट टेबल इज नथिंग बट मॅट्रिक्स हॅव्हिंग 4 rows and 3 columns. तर ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिले तर ह्याच्यामध्ये 4 rows आणि 3 columns दिलेले आहेत आणि 4 rows आणि 3 columns यूज करून आपण ह्याच्यामध्ये एक टेबल तयार केला की ज्याच्यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यू स्टोअर केलेले आहेत. सी अलाउज अस टू डिफाइन सच टेबल ऑफ ॲटम बाय युजिंग 2 dimensional arrays. मग सी लँग्वेज मध्ये आपल्याला असं डिफाइन करण्यासाठी एक स्पेस अवेलेबल करून दिला की ज्याच्यामधनं आपण काय करू शकतो की डेटा व्हॅल्यू जे आहेत त्या डेटा व्हॅल्यू आपण प्लेस करू शकतो. सी लँग्वेज मध्ये अशा डिफाइन केलेल्या ॲटमला काय म्हटलं जातं तर 2 dimensional array असं म्हटलं जातं. बिकॉज फर्स्ट सबस्क्रिप्ट indicates row size and second subscript indicates the column size. 2 dimensional array are nothing but the array having 2 subscript in which first subscript number of rows. तर 2 dimensional array मध्ये जे काही सबस्क्रिप्ट प्रोव्हाइड केले जातील त्या सबस्क्रिप्ट मध्ये पहिला जो सबस्क्रिप्ट दिलेला असतो त्याला काय म्हटलं जातं तर रो साइज असं म्हटलं जातं आणि सेकंड सबस्क्रिप्ट जो प्रोव्हाइड केलेला आहे तर त्याच्यामध्ये सेकंड सबस्क्रिप्टला कॉलम साइज असं म्हटलं जातं. मग ह्याच्यामध्ये युजरला पाहिजे तेवढ्या रोज आणि पाहिजे तेवढे कॉलम्स इथे जनरेट करता येतात किंवा क्रिएट करता येऊ शकतात आणि जेवढे रो आणि कॉलम असतील त्याच्यामधला जो डेटा व्हॅल्यू आहे किंवा इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन आपण याच्यामध्ये प्रोसेस करून घेत असतो. 1 dimensional array मध्ये एक लिमिटेशन आहे की ज्याच्यामध्ये आपण टेबल मधल्या व्हॅल्यू घेऊ शकत नाही किंवा टेबल फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला ते डेटा व्हॅल्यू स्टोअर करता येऊ शकत नाही. आता ह्या टेबल मध्ये जर टोटल एलिमेंट्स कॅल्क्युलेट केले किंवा याच्यामधला जर आपण काउंट जर घेतला तर ह्याच्यामध्ये फर्स्ट वन टोटल नंबर ऑफ array इज नथिंग बट रो इनटू कॉलम. आता ह्याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स घेतलेली तर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements is equal to rows into columns. So ह्याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ रोज किती आहेत आणि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स किती आहेत तर देर इज अ 4 row and there is a 3 columns. That means they can hold 12 values. Okay, so each row there is a 3 rows 3 values and each column there is a 4 rows. So multiply by केलं तर आपण इथे आपल्याला किती मिळाल्या 12 व्हॅल्यूज मिळाल्या. आता आपण याच्यामध्ये जर कन्सिडर केलं की याच्यामध्ये हा जर डेटा टाइप इंटिजर असेल तर इंटिजर कॅन होल्ड 2 bytes memories in a system. सो ह्याच्यामध्ये ह्या टेबलमध्ये जी काही मेमरी अलोकेशन केलेली असेल तर त्याच्यात टोटल 24 bytes एवढी मेमरी अलोकेशन यूज केली जाईल आणि त्या 24 bytes मेमरी मधला जो डेटा आहे ते डेटा स्टोअर केलं. This data type can hold by 24 bytes memory allocation for the internal representation of memory. When using the integer data type, that means we have used to 16-bit data types, and these 16-bit data types can allocate the 2 bytes memory allocate as well as its range. There is its range minus 32768 plus 32767. This type of the memory allocation allocated by the C compiler for the internal storage of computer system to store the data values. Now in this example we have to allocate the 24 bytes memory to store the data values in a particular example. So now another example is there.
or it's firstly we have observed or we have seen its syntax for the data types. Okay. Syntax. Firstly, data type. Array, variable, name, array variable name, row, and second one is there column. Okay, so its syntax is two-dimensional array syntax. Okay, this one is called as syntax, and its example is there. Firstly, we have to declare the one variable such as integer, its data type. Then variable name is there young, and its size is 3 into 3. That means they can allocate the memory size 3 rows. Firstly, this is the row size, and this one indicates the column size. Okay, this one the column size. And another one example is there, integer marks. Integer marks. In these marks, there is a 4 rows and there is a 3 columns. That means this is the rows and this is the columns. This variable can hold the 12 values, and these values can hold the 9 values. That means they are allocated 18 bits memories, and they are allocated 24 bits. 24 bytes memory allocation. Okay. This example is also known as declaration of one-dimensional array. So how to declare the one-dimensional array? Likewise, this type of thing we have to declare the one-dimensional arrays. So purpose of one-dimensional arrays. Okay, so हे एक्झाम्पल मध्ये आपण काय पाहिलं तर त्याचं सिंटॅक्स जर पाहिलं तर सिंटॅक्स मध्ये काय दिले तर ह्याचा डेटा टाइप array variable name, its row size, and then next one column size. So data type is there integer, amount 3 by 3, that means 3 rows and 3 columns. Its actual value stored by 18 bits, then its row size integer, marks, there is a 4 rows and there is a 3 columns, that means 12 values can hold this memory allocation. So next one, we have to represent the internal memory representation of an two-dimensional arrays.